choyambirira timapereka moni kapena kuti sawacha kwa nzika zonse za dziko lathu lino, kumpoto, pakati, kummawa, kumwera, komanso ku diaspora. Diaspora ni maiko onse amene ali Amalawi amene ali maiko kunja kwa malire athu a dziko lino. Ife ngati m'bado wa lero umene tikutenga dzikoli kuchokera ku m'bado wakale, ndipo timatha kuona zolakwika zimene m'bado umene talandira dzikoli udachita. Sitifuna kuchita mistake imeneyo m'bado uno, kuopa kuti amene tidzapatsira dzikoli m'bado ukubwerawo usadzatitonse dzala amene tikutosera m'bado umene wapita. Chifukwa chimenechi nchimene chimatibweretsa pano. Lero takubweretsa ludzu lwa mkuntho, pa Chingereza amati revolutionary voice. Mutu wa nkhani wa lero uli mwambi, koma ndi mutu wa nkhani ndithu woti Amalawi nonse mumvetsetsa. Koma ndisanapite kuti tiyambepo, ndimafuna ndikutsireni mkhutu kuti mmene dziko likuyendera lapansi lonseli, komanso makamaka Malawi kuno, tidziwe tonse kuti Amalawi titsegula maso kuti kutsogoloko tidzaliona boma ngati chinthu chosayenera kukhala nacho m'dziko. Sitidzalipatsa ulemu boma ngati chinthu choti nchoyenera kuti chidziyendetsa dziko chifukwa cha ukamberembere, umbava, katangale, komanso kusankha potsata malamulo. Izi Amalawi ambiri amba kukwiya nazo, akukhumudwa nazo chifukwa tsopano kumafunsa kuti kodi pakati pa anthu pali magulu oti awa gulu loyenera kuti malamulo asakhudze, gulu ili malamulo adzikhudzidwa. Izi ndikuyankhula chifukwa cha nkhani imene ili mkamwa m'dziko mwathu muno, imene oweruza milandu kapena kuti oyimbira anthu milandu uja amati lawyer waitulutsa Alexius Kamangira. Alexius Kamangira anavumbulutsa zimene akuluakulu a boma, zimene akuluakulu a malamulo akuchita, ndipo ambiri akhala kumudzudzula kuti akulakwitsa, ndipo ena ayiwo omenyera maufulu amayikira kumbuyo oweruza milandu amene akupezeka kuti ngolakwa lero. Nyumba ya malamulo idati nkhani imene tiyitenga ife khali m'manja mwathu. Ife tidakana kuti Parliament simalo oti nkhani imene ngakati nkhani inena kwatha ku bungwe la zamalamulo lijamati Judicial Service Committee. Lero Parliament itakaunguza nkhani ija akapezati kuti oweruza mlandu a judge akuti kaya Amanda kaya kuti amenewo ali ndi mlandu udutu ayankha, kusongeza kuti mnyamata uyu lawyer uyu Kamangira amanena zoona. Koma Amalawi poyankhulira anthu ovutika monga inenso ndili osauka, ife ngati dziko osaukafe tidzifunse mafunso kuti kodi alipo ena oti akhoza kulakwa kupezeka mlandu koma kumakagona ku nyumba kwawo pamene boma likufufuza, apolisi akufufuza, osakhala kaye kuti akalayo ku ndende. Chifukwa chimene kuyankhulira chi Amandawa ajaji amenewa sanamangidwe mpaka pano, ngakhale Parliament yapeza kuti ali ndi mlandu oti ayankhe. Izi Amalawi titsegule maso kuti ukakhala kuti ndiwo wapamwamba wa malamulo, ukakhala kuti uli mboma ndamene kuyendetsa dziko, ngakhale utalakwa sungafunsidwe, ngakhale utalakwa sangakuimba mlandu. Zaonekera lero. Chitsanzo, tonsefe dziko lonse tikudziwa kuti Achakwera alakwira dzikoli. Achakwera alakwira dzikoli motani? Mdziko muno munachitika ngozi yodabwitsa, yosamvetsetseka, yoti ngakhale akanakhala maliro apamudzi anthu akanapita kwa Asing'anga kukaombeza amve kuti a vice president a dziko lathu lino adamwalira bwanji. Koma Malawi Achakwera kulephera kuti avomereze zimenezi chifukwa ndi munthu wamkulu wa malamulo, ali pamwamba pa malamulo, ndi president. Kuboma komweko nduna zosiyanasiyana zinakagula fertilizer mbuchala
kufika tsiku la lero palibe nduna iliyonse inayitanidwa ku polisi kapena kutsekedwa tsiku limodzi, kulibe. Nduna zomwezi zakapezekanso kuti zinakagula fetereza yomweyo kogulitsa mankhwala ku amati kuchati ku pharmacy, koma palibe aliyense amene wamangidwa. Dzana lomweli kwamveka mbiri yoti Secretary a President Michael Zamba akugwirizana ndi akuluakulu aboma kandi a president amene sitikudziwa 1.5 trillion kwacha yasowa pa nkhani ya mafuta komanso nkhani ya fetereza. Boma nkupereka umboni onena kuti amene akugula naye mafuta ayu nambala yake ndi anthu anzeru nkumuimbira shehe ameneyo, shehe wa ku Dubai wakana kuti iye sakuzidziwa ku Malawi kuno. Koma according to Michael Zamba, a president ndi boma la thundu sangafusidwe. Chimene Amalawi lero akhala chete kuti kodi malamulo ngaife tokha osauka olemera ndi anthu apamwamba malamulo sangakhale nawo. Izi ndikuyankhula chifukwa ku Chichiri prison, ku ndende ya Chichiri, ku ndende ya Zomba, ku ndende ya Maula, ku ndende ya Nzuzu ndi ma police station osiyanasiyana Amalawi ngodzaza kumeneko. Akuti akuafufuza milandu yawo. Adzukulu anga anayi aini ali ku Chichiri chifukwa chowaganizira kuti anakaotcha nyumba ya munthu amene akuganiziridwa napha munthu. Apolisi alibe umboni uliwonse koma anawo akuatsekera pano papa mwezi uno wachitatu. Sanapite ku koti, ayi lawyer wangoti ya 200,000 akuti afuna zotsala zache, koma anawo ali ku Chichiri. Lero Amanda apezeka kufoto ndiworuzo milandu apezeka kuti ali ndi mlandu, polisi singa amange, anti-corruption bureau singa amange, boma limene silinganene kuti akamangeni. Izi Amalawi nizopweteketsa moyo, zokhudza komanso zomafunsa kuti tsono boma tikukhala nalo pa chifukwa chani. Chifukwa boma likukhalira zonyasa za anthu ambali apamwamba, koma ikafika za ife osauka afe boma limathamanga. Pamene ndikunena pano Amalawi osiyanasiyana akuthawa dziko la Malawi chifukwa choti ngoyankhulitsa. Mwana amene amachita za tsamba la mchezo wabagire munozi sakudzoka kuti ali kuti anathawa kusiya banja lake ndi abale ake ndi makolo. Mwana amene amayankhula wireless ya FM ya Limpopo ndi othawa nthawi zonse chifukwa akuti zoyankhula. Koma tizoyankhula amayankhula anthu amenewa palibe amene zingandutse magazi, palibe amene zingamucheke kuti watuka magazi akhala ndi bala, kulibe. Uwu ndi ufulu umene multi-party democracy inabweretsa. Akanati kuti manga boma lilipole tayitanani tiafunse kuti nkhani amene nayitenga kuti akatha adzipita, ayi koma mwina asoti akapezeka. Lero mtolankhani wathu mdziko muno Grigore Gondwe kulibe, ali ku America uko atavumbulutsa zimene wachita Alex Kamangiras. Kola Malawi amene olimva kukoma ndi anthu okuba ndalama zambiri misonkho yathu koma ifero ali pamwamba ndi amene osangafusidwe. Funso ili ndikupatsani Amalawi lero li tidziyang'ana chisankho chikubwerachi. Funso ndikupatsani ili tidziyang'ana chisankho chikubwerachi kuti tidzakhala ndi maboma ake amenewa osafuna kudzudzulidwa, osafuna kufusidwa, komanso osafuna kumangana kwako akapeza kuti alakwa adzikana kumbuyo. Pamene ife ana athu zidzukulu zathu aziphathu ife amene timakapezeka tikuola ku Chichiri, ku Maula, kusowa kuti tingapite ku khoti likatiweruze. Ndipo munjira zambiri ife anthu osaukafe timathopita khoti kuja amakanena kuti jaji kulibeko. Jaji kulibe nchifukwa cha ine, nchifukwa choti boma lalephera. Ndi Amalawi mawu amene ndikuzani ona kuti akuti jaji kulibewa lero mukumva kuwawa nonse kuti boma zolephereza boma zikunzunza Malawi lero. Chitsanzo
boma likulepha kupereka ma driving license, makhadi ama license oyendetsera magalimoto. Ngati uyende pansi osakupeza ndi license koma uli nayo koma kuti boma lilibe kuthekera lilibe ndalama zolipeza lipanga makhadi, apolisi akupatsa chindapusa, tchimo la boma. Lero lomwe lino khani yake kubwera ndingokupatsa chitsanzo chifukwa nzokukutsuka nkamwa tsiku la lero nzika za dziko lathu anthu osauka kwambiri kuti anzunzika kufuna ndalama kuti akapange passport akayese moyo ku South Africa njala yavuta mdziko muno anthu kuti zitedze. Passport boma nkupereka kufika nayo pa border ya Zimbabwe ya South Africa kuti passport ndi ya fake, ifeka na kaya original machini mwathumu ikanalowa. Amalawi wanapereka ndalama kuboma, Amalawi analipira passport iyi koma boma inapereka passport ya fake. Omva kuwawa ndi nzika chifukwa akwera basi ya ucho ku Blantyre kulilongwe ku Mzuzu aende mtunda wonse mpaka pa Beitbridge. Pamene paja boma la South Africa likuwauza kuti immigration simulowa ndipo passport nkulembamo kuti passport yanu ndi ya fake chifukwa sikuchita scan machini ikukana. Ndiye nkufunsa kuti boma la Malawi ntchito imene kugwira ndi mtundu wanji bwanji akupereka ma passport a fake. Ndiye pakuti champhamvu ndi bomalo, chimachini ndi bomalo, chipholiwali ndi bomalo, ifeyo tangokhala anthu amantha kuti sitingayankhule. Maboma ena ku South Africa, ku Botswana, ku Namibia, munthu amatha kulisumira boma nkukamulipira makamaka zonyasa izizo. Koma kwathu kuno boma silingafusire chifukwa boma ndi mulungu. Chikundiyankhulitsa ine chimene chinchoti ine ndili panone tidadzuka kuti boma la DPP loipa likulephera kuyendetsa dziko ndiye tiyike kwa anyuwani. Achakwerawa chinali chiyembekezo, Malawi Spati chinali chiyembekezo, koma mmene atembenukira mwache kuchita kudabwa kuti onsewa atsekedwa maso, onsewa achakwera nduna zawo zonse, akazi awo, ana awo, palibe ndi mmodzi onena kuti abale tatiyeni tikhale kachete izizo izi tikupanga zimene tinkanena mbuyo muja, popanda ndi mmodzi yemwe. Ndipo atseka makutu safuna kumva. Lero likungomuona sana Sanders Juma bantu akuyankhula mmene ndikuyankhuliramu atumiza anthu kuti kamfunefunene asowe. Koma dzana ilo adali oti ameneyo atimenyere nkhondo tilowe mboma. Funso langa loti umunthu ndi chikumbumtima chachimati chipani cha Malawi Spati zapita kuti. Chifukwa izizi ndikuyankhula pano za Malawi, zimene ndikunena izi ndi zimene boma lililonse kandi la dictator, kandi la asilikali, kandi la mfumu, kandi boma la mtundu wanje limene lipereke ziphaso za nzika mosachita kakamiza, popanda machini kuchita freeze, kungopereka mapasipoti oti Amalawi ayende meangathele mayiko akunja akaperekedwe achilungamo. Malicense oyendetsa magalimoto aperekedwe. Nzika ikabadwa apatse chikalata choti nuchonetsa kuti ndinu nzika chochedwa birth certificate. Nzika ikafa achipatsa apereka kalata yoti nzika yakuti inamwalira tsiku lakuti. Mwathu muno zinthu zimene tchulazi boma kandi la DPP kandi la Malawi Spati sizidziwa kuti nzofunika zimakhala za ndale. Ndiye Malawi ine akuti andani awawire aid wiser akuti of course tonse ndi opposition koma iweyo mfundo ulibe ziwongwambiri tathokoza ine chimene madziwa moyo moti ukadzakhala kuti ukuyankhula anthu onse nkumasekerera ndiye kuyankhula zopusa. Koma ukadzayankhula mwa anthu 15 padzakhala awiri atatu okutsutsa ndiye umadziwa kuti apazi kuyenda apa akumva. Ndiye Mr. Wise kuyankhula kwanu kuti ndibe mfundo kuzikuonetsa kuti zikulowa adi nze mfundozo zilipo. Ife kapena nditi ine sindidzakhala chitsiru chifukwa cha ndalama. Ndalama imabwera ndiye imapita. Koma dziko ili poona mmene mayiko anzathu akuyendetsa mayiko awo sindidzakhala chete. Mwina inu ndi mbuli zoti mangobadwa m'Malawi mwakhala momwe simudziwa kuti dziko nchani.
anzanu feta enda maboma osiyana ndipo taona akuyendetsa maboma mwino mayendetsa nawo maboma akunja nkumaze kuti boma limatere nsifati mayankhula ndiye ngati muti si mfundo ndi umboli wanu zikomo kwambiri. Izi amalawi tonsefe tiyakhale chete kuti kodi pakati pa malamulo amene tidasaina 1993 pali wina amene pamwamba pa lamulolo. Ndikuwuzani izi kulibe wala kuyambira president, mkulu wa asilikali ankhondo, chief justice, mkazi wa president, amabishop, lawyer, kulibe amene pamwamba pa lamulo. Tonsefe tili pansi pa lamulo. Ndiye ife timafuna tifunse a police anti-corruption bureau komanso boma la thunthu a president chakwera kuti amanda apezeka kuti zimene amayankhula mwana uyu Alexis Kamangira nzona adi parliament yapezadi kuti akuluwa ndi akatangale. For so Lord anti-corruption bureau a police mwamangaliti a judge amenewa chifukwa ngati simutero amalawi si ambiri amene ali ngati Abraham chilonga kuti uselesiwa si ambiri. Lero li mmalawi aliyense akukhala chete kumaganiza kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa cha mmene mwayendetsera boma. Lero li mmalawi aliyense ndi mwana yemwe amaodabwa kuti boma limatere. Ndiye chimenecho chikudzetsa nzeru chikumbumtima kuti sizikuyenda bwino. Ndiye akadzachuluka oyankhula choncho apolisi amene mdziko muno ndochepa. Asilikali sadzakhala mbali ya boma, adzakhala mbali ya anthu fo iwo ngolumbira. Ndiye timafuna tikufunseni kuti nkhani imeneyi mudzifufuza amanda ali ku nyumba pamene ana anthu osauka mu mchinjimu mukalonga mu chitipamu mulikomamu mblantai mu chileka umu ali ndende koma nkhani yawo sinalowe mkhoti akungowaganizira. Nchifukwa chake ife timati ngati nkotheka kuti Mulungu ndinu amalawi mwakondwa kuti chipani chathu ichi cha Muvi chalowa mboma, malamulo onena kuti ngosalakwa, malamulo onena kuti akumuganizira tidzachotsa. Tidzanena kuti ngati mwayimbidwa mulandu umene ali amanda apitiretu ku polisi. Amanda ndi loya awo atikakamizira apite ku court. Dziko lathu lidzakhala chilungamo. Chifukwa ichonena kuti ayi ngosalakwa kufikira court litanena kuti ngolakwa. Ndiye mbafa zambirimbiri ndi zigawenga ndi zigandanga zili kunja. Anthu osalakwa aliwonse ali ndenderero chifukwa cha umphawi. Pabwino khala moti muli ndi mulandu ikaloweni ku polisi. Mwesetse njira zimene mungathezo kuti mupite ku court akhoti akanena kuti niyo ngosalakwa. Koma boma ngati apolisi akugwira ndiye kuti ndinolakwa muli mlandu lowani ku prison. Ndipo khapa dziko lathu lidzatembenuke chifukwa mbava zense ndi zigandanga zidzakhala zili mkati, anthu wamba amene siolakwa adzakhale kunja. Leroli kuyankhula kwache chinyanja chache chimalawi chake timanena kuti akuwaganizira. Kamangira wayankhula kuti akulu angakatangale. Ndipo tisayiwale nkhani ya zoni sata. Nkhani ya zoni sata pali maonera kuti majaji ena nawo akulipidwa sukulu maiko akunja. A president chakwera chipani cha Congress party ndi alliance yawo fazini zinatuka nthawi alliance. Palibe ndi mmodzi yemwe anatulutsa mayina anthu amenewo. Pamene pamalawi mudziwa kuti boma kuseri kwacho kwa boma kuli chigawenga. Anti-corruption bureau, mkati mwa anti-corruption bureau muli katangale. Kuweruza milandu, mkati mwa kuweruza milandu muli bodza. Chifukwa chake lero akulu akumeneko sayimbidwa mulandu ngakhale dziko litadziwa kuti awangolakwa. Chifukwa lero amanda alibe mulandu koma amene sagona tulo ndi mwana uyu lawyer Alexis Kamangira amene sangagona kumagona diso limodzi liyo tsegulu. Chifukwa chigawenga chili mdziko mwathu muno chikhoza kunsowetsa nthawi yonse. Dziko limene akusakugona ndi anthu opanda tchimo, omagona ndi anthu amachimo, lilibe zaka zambiri lili pa mtendere. Ndifuna mutsate mawu amenewo. Dziko limene zigawenga zigona momasuka kubaliza mkonono,
anthu osalakwa nkumagona diso limodzi lili lotsegula lilibe mtendere dziko limene zaka zisanu zinayi kutsogola. Pachifukwa ichi ndimafuna ndiyankhule izi. Ngati zikhale mukhamukhamu pansi pa Malawi Congress Party, ngati zikhale chimodzimodzi pansi pa chipani chilichonse koma khalidwe ake lokhalokhale, tidziwiretu tonse kuti dziko ili sidzafika zaka 10 lili pa mtendere, kudzakhala chimpwirikiti choopsa. Then mafuna ndikuwuzeni mawu awo. 1 minute, I'm in a broadcasting. Please. Apologize. Pepani. Anthu amafusa. Ndimafuna ndifotokoze mawu awo. Dziko la Mozambique limachokoto la nkhondo. Ndipo kumeneko mfuti ndi yamphamvu. Kunali chisankho. Chisankho chichitachitika nzika za dzikolo mumtima pa dziko capital city ku Maputo. Anadzuka anthu kudzudzula asanalengeze chisankho. Koma kungoona zochitikazo anadzuka anthu ndikuyamba ziwawa. Apolisi atichita mtopola, owombera loya ndi akuluakulu azipani. Ndingakuwuzeni izi kuti lero liboma lili njenjenje kuti alengeza bwanji chisankho. Vakalengeza kudyo aziona pansi zija sizitha zifalikizira dziko lonse. Ndi amayangana nduzoti chawagalu changana kuno. Chawagalu changana kuno. Dziko lathuli atsogoleri athu ndi akuluakulu amphamvu akulipititsa ku chimpwirikiti ku chisokonezo chifukwa ataya lamulo. Zimafuna kutsina khutu tiyambepo ndi mitu yathu yankhani. Tidula zina chifukwa titayankhula kwambiri. Mutu wankhani wa lero paludzu la mkuntho ukuti kufikira tsiku mene mkango okhala mtchire udzakhala nthawi yomalemba nkhani yace. Ndifuna ndibwerezenso ni mwambi umene. Kufikira tsiku mene mkango okhala mtchire udzakhala ndi nthawi yomalemba nkhani yace. Mulenji adzakhalawo pamwamba nthawi zonse. Imeneyi ni nkhani yoti muyimvetsetse. Mulenji ndiye wamphamvu. Mkango ndiye osakidwa. Ndiye ngati mkango ulibe nthawi yoti ulembe nkhani yace mosaopsezedwa ndi mulenjiyu, ndiye kuti nkhani imene imveka idzakhala ya mulenji osati ya mkangowe. Kapena kuti nguluwe. Fuatika ndi mkango ndi wamphamvu koma ndiye kuti nguluwe. Ndiye kufikira nthawi imene nguluwe idzatha kulemba nkhani yace kuti zimatani kwamasakidwa, ndiye kuti mulenji adzakhala wamphamvu mpaka kalekale. Pa Chingerezipo ndibwereza kuti mumve bwino fo anzathu ngophunzira kwambiri. Until the lion learns how to write its own story, every story will glorify the hunter. Mwina pamene pozikupanga sense. Amani abambo ndikutanthauzani apa. Nguluwe kapena mkango ndinu ndine anthu opanda mphamvu. Sitingayankhule zona, sitingalembe nkhani yathu mwachilungamo. Chifukwa mulenje ndiye boma achakwera Malawi Congress Party. Ndiye alenje amenewo ndi amene ali ndi mphamvu. Nkhani zathu zosamveka angazingamveke ndi zawo. Izi ndikuyankhula bwanji. Pafupifupi kuyambira kunsanja mpaka ukalonga aliyense akufuna kafukufuku wa imfa ya anthu 9 amene amwalira mu ngozi ya ndege. Ndikupe mukumvetsa pamene. Koma anthu 3 anayi okha alenje safuna kumva, ndipo mawu awo ndi omaliza akugonjetsa aliyense kuchikwawa kunsanja mpaka kuchitipa sizingamveke zakafukufuku. Chifukwa iwo ndi mulenje. Tsopano osakidwayo ndiye mkango, tinena kuti mbidzi, tinena kuti nguluwe. Nguluwe ndiye ife Amalawi ife. Oti ngakhale titakuunguza motani, titang'ung'udza motani, mulenje satimva. Tsopano mutu wankhani wa lero ukuti kufikira tsiku limene nguluwe idzalembe nkhani yace, ndiye kuti chilungamo chidzapezeka fa tidzadziwana ntchito kuipa kwa mulenje. Mutu wankhani umene. Number 3 ndawerenga ziwiri pamenepo.
lero ndifuna kuyankhula ndino Malawi koma ndi mtundu wonse wa khungwiri mu Africa muno. Mawu ake ndi omwemwe ona kuti kufikira mulenje atasiya kuyankhula zabodza zace ife antchire ife osakidwa afe tidziyankhula chilungamo tsiku limenelo ndi limene kudzakhala ufulu weniweni. Ndiye mawuwa akupita kwa anthu onse amu Africa muno 1.2 billion. Ndiyankhula mchimalawi fuwa ndiyankhulanso mchingerezi. Dziko lathu lino makamaka la mtundu wakuda mu Africa muno lili ngati osakidwa alenje ndi azungu. Ndiye mbiri imene timayitsata ndi azunguyo mulenje uja ife inu akefe mbiri tilibe. Izi ndikutanthauza mumve zitsanzo ziwirizi. Amayi anga agogo awo atabadwa anawuzidwa kuti Yesu Khristu anali mzungu. Ndipo zithunzi zonse timaziona zimakhala Yesu ndi mzungu. Koma choona si chimenecho, Yesu anali mkhungu ngatili. Ndikuti ndi mzungu ngati. Ayi. Chachiwiri, tikamamva mabaibulo zolemba m'Baibulo timamva kuti Yesu Khristu anali ndi ophunzira aje 12, khumi ndi awiri, ndipo anali amuna okhaokha. Koma Malawi ndikakuwuzeni kuti sanali amuna okhaokha, patali mkazi mmodzi. Ndipo kuti mupite matchalichi onse achikatolika kumene kuli zithunzi za Yesu Khristu akunyema buledi, akugawa buledi ajamati pa Pasaka, mukamuona mkazi ali pamenepo ndithu. Anthu ambiri munena kuti imeneyo ukuchitawo ndi malawulo. Iya, si malawulo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti ngati nkhani ikhale ya mulenje yokha osakidwa tosefe tidzakhala tilibe nkhani. Lero ndi izi zikutulukazi. Sina amene ndikunena azungu omwe amba kuwulolana okhaokha. Yesu anali wakuda, Mary Magdalene anali ngati ophunzira aje pakati pa amuna. Mawu amene ndimayankhula mtundu wonse wa Africa kuti titsegule maso. Kuti amene timamulambira uja si amene tine kumamulambira. Omulambira ndi m'bale wathu anali ndi khungu ngati. Number 4. Chipani cha Congress Party ndi President Chakwera ndiwo alenje mene alili ma Europeans. Inu ndine ndife nguluwe, mbidzi, akalulu osakidwa. Tilibe mphamvu tingayankhule nkhani. Tilibe mphamvu tingayike kumbali yathu kuti imveke. Ayi tidzimva nkhani ya alenje. Tidzimva nkhani ya Congress Party ya president akuluakulu a chipani kumeneko ndi nkhani zawo zomveka bwino. Number 5. Ingoti number 6. Ndayankhulanso kale milipiti number 7. Masiku anayi apitawa a President Chakwera adali ku mast ku Tcholo kumene amakaonerera achinyamata athu akumaliza maphunziro awo aukachenjede. Kumene kuja bambo Chakwera anayika mawu awo atatu ophunzitsana asukulu ndi dziko lonse kuti tizindikire tidzika chidwi anatero. Ndi anena kuti dziko lathu lili ndi vuto silika chidwi. Ambiri inu simukudziwa kuti dziko muno mwabwera president ku India. Ambiri inu simukudziwa kuti dziko la maiko aku Europe adasiya kuthandiza dziko lino kwa saka 10 abweranso. Akuti zimene zonzoti mudzikapo chidwi a President Chakwera amene. Ife poyankha timafuna tiyankha chonchi. Ngati dziko lathu lino lidzika mtima pa zinthu zopempha ndi zopatsidwa nyenyeswa, tidziwiretu kuti dziko lino timwalira tonse, m'bado yonse ubwera udzafa, m'bado yonse ubwera udzafa, dziko lathu lidzakhala pana mbiri. Komatu Amalawi dziko lomvetsa chisoni pa m'bado wathu umene tabadwira ife timadziwa kuti ndi la Zambia, ndi la Tanzania, ndi la Mozambique. Mozambique chifukwa cha nkhondo, ku Tanzania chifukwa cha umphawi, ku Zambia chifukwa cha umphawi. Ife timati bolako. Koma moyo mwathu muno tatha kuona Zambia atatembenuka ndi mbiri yabwino. Tikuona lero Tanzania ali ndi sitima yothamanga ngati magetsi, ngati kuwala pompa pa mtunda. Anali wosauka anthu atembenuka bwanji kuganiza
adasintha maganizidwe, adafika pomalemba nkhani zawo osakidwa kusiya nkhani za alenje. Kumalawi kwathu kuno dziko lidzatembenuka tsiku limene ife osakidwa afe tidzadzuke nkuyamba kumalemba news mlenje, kuyamba kumuvumbulutsa mlenje adzazindikirike kuti ndi woyipa. Dziko la Europe la EU popereka ndalama 55 million itu imene ikuchita kuyikidwa ma newspaper mpaka m'masukulu kukalalikidwa 55 million euro akuti yopita ku budget. President wa dziko lathu momwe akananena kuti Malawi izi musasangalale nazo chifukwa zikuti manga goli pa khosi, adanena kuti nthawi yonyadira ndi imeneyo. Pamene tikunena pano dziko lathu lino ndi dziko loti lili pasi pa mlenje uyo mzunguyo, anthu aku Ulayawo ndi alenje. Ngati mukumbukira bwino Malawi ndi bungwe lomwe la European Union linabwera ndi chikalata choti chisankho cha 2019 chinaenda bwino, ife otsutsafe ndi amene tisakumvetsetsa, ndipo tidachita kuabweza payapa kuti musatsike pano. Amalawi safuna kumva zimenezo. Mukumbukira European Union lero ikamabwera 55 million ife tisekerere tiombe mmanja chidiso mtolo. Ndendo friend ndikuze mawu ajakwera khoza kuti pusitsa poti ni mlenje kuti tipuse, koma ndifuna ndikuze nisi azungu ndi anthu anzeru kwambiri oganiza amayang'ana mawa. Mu Africa mwathu monse muno dziko la Malawi lokhali ku United Nations ndikumela kavota kuti nkhondo ya ku Israel ndi yopha ma Palestina isathe Malawi yokha. Ndipo azungu akudziwa kuti mayiko a mu Africa muno alidera pa mtima dziko lathu lino, ndi akuyenera kubwera ndi kale chikasu onioni anyenzi chani ayikemo kuti anthu a mu Africa muno tiganize kuti azungu akuutikira umbuyo ifeyo kunama. Chachiwiri mayiko aku West Africa anzindikira mzungu ndi amba kuntuluka. France lero ili mavuto opsa chifukwa dziko lilonse likutuluka kuti aya ino mukutibera kwambiri ife tikuyimatoka. Ndiye mzungu waganiza kuti zimene France akoma nazozi ena afe tikoma nazonso, ndiye titani tiyambe kumagayira ndalama Africans kuti wina asadzuke kuna unafeso tikutuluka. Titsegule maso a Malawi, kulibe nsima ya ulere pa dziko lapansi, kulibe. Akamakupatsa nsima chilipo chimene kuti achite kubweza. Ndiye achakwera afuna tosefe tidzipusa ndi mapulani a mzungu. Dziko lathu lino tidzanyadire tsiku limene achakwera atanene kuti tamba kulima migodi mdziko mwathu muno ndiye tamba kugulitsa mayiko akunja dollar, euro, shekel kandi krona zikubwera mdziko muno, yuan, Japanese yen zikubwera muno. Tsiku limene dzana kuti tigwire ndi bankona president osati zopempha kusongeza kuti alephera tu apo chifukwa dziko likulephera kupita kutsogolo chifukwa chinena kuti tikhupire ndalama zopempha. Ndiye kupempha kunzunzitsa kusaukitsa. Kupempha umathopereka ana ako ndi mkazi ako yemwe. Ndankhulo pamene pafupifupi zisanu zonse. Anduna oyankhulira dziko lino motsatana ndi akuluakulu amakampani ogula mafuta mdziko muno adali pa msonkhano wa atolankhani lero. Mawu a mlenje aja kudzafotokoza kuti apanga bwanji kuti mafuta abwere, pali mapulani otani, koma mdziko muno mwakhala mulibe mafuta ndipo mulibe mafuta tikunena pano. Chigwa cha Shire ndiye pano pa Sabata lachitatu kulibe mafuta. Muzomba mwina wiki kutha dziko lonse lino lero mafuta kulibe. Ndiye boma ligweyo dzana kuti osadandaula ya dziko mafuta apezeka. Dzana omweri 1.5 trillion yapita palibe akuitsata yadutsa imene jefuwa mlenje ndi amene akudya ndalamaso. Ife anguluwe fe tilibe mawu sitingafuse.
Ndiye ife timafuna ti amalawi mutingu kutsegulani maso kuti izi akuyankhula anduna izi onsewa ndi ogula mafuta ngosauka, amera ngogula, anokima ngogula, akunkuyu ndi ogula. Musakhulupirire anthu ogula bwezo kuza kuti tikagula akadakhalapo operekawo ogulitsawo pamenepo tikanazo ti mafuta abwera. Ndiye kuti mwina tikanaona azungu aku Iran, azungu aku Kuwait, azungu aku Saudi Arabia, azungu aku Russia ali nawo pa nsonkhanopo nkumana kuti mafuta akubwera tikanamva. Koma ogula okhaokha sangatiuze kuti apeza kuti chifukwa m'dziko muno President wa Ford wamasula kuti dziko lathuli lili pa oxygen, likupuma mpweya wa gas weni wa nthupi mulibe unafa chifukwa madola mulibe. Sinkhani yoti wina angafunsa kuti bwanja ajihana akunama ikuchita kuonekeratu dziko lathuli kulibe ndalama. Ndiye amene munalipo 2009 2010 malemu bingwa Mutharika adadzayima subwera kunena kuti ufuna ndauza amavuto bamusi ndi apatsa galimoto apite pa Dzobwe kani pa Tete akaone kuti chifukwa cha bridge kumeneko zikulephereka kuti mafuta abwereko. Tosefe ngati dziko tidamvera mulenje koma kudzazindikira kumapetoti kuti ankanama ndalama anatsekera zogulira mafuta mpaka dziko lidapsa moto. Ine ndimafuna ndilangize izi dziko lathu lifunika mtsogoleri kuti adzitha kuyima nkunena choonadi, chifukwa ukakhala nkunena choona suvutika ndi bodza. Zili kwa Malawi ngati akukukayikira kuti ukulephera kusiya ntchito sidabadwe ma president dziko muno ya umatofuna kuti akuvotere, akakuvotera ndiye ukachite ntchito yofunikira. Koma dziko lathu lili ndi vuto, andale onse amafuna kunama atikuopa kuti aluza chisankho. Koma tate ndikumbutsane pano tinene chilungamo kuti DPP igwe pa mpando lidali lonjezo ndidzakhala wa chilungamo kwa inu Amalawi. Achakwera amatero ndidzakhala wa chilungamo kukuwuzani kuti zinthu zili moti, ndipo amachita kunena kuti inetu sinagwira ntchito kulikonse ndinangogwira ku Chipiko ndine munthu wamba. Ndipo amafika pena kuti ine ndina Lazaro ndivotereni Amalawi mudzaona kukoma. Koma lero ngolowa pa mpando achakwera ndatembenukiratu chipani cha makunge sipali chinatembenukiratu chimene chimachita kugwada kuti ativoterani. Wina aliyense amene angatsutse izi ndikuyankhulazi ndiye ndikusowa munthu kapena poti mukudya ndalama zokuba muli ndi mtima wa ulenje. Koma dziko lathu lipulumuke tikuyenera kuti tiyambe ife osakidwafe tiyambe kumalemba nkhani kuti dziko lidziona kuti Amalawi akulira. Lero nchachidziwikire kuti mafuta sapezeka chifukwa zimamanena lero zija zikufotokoza plani koma mdziko muno mafuta kulibe. Funso loti munali kuti nthawi yonse imene mafuta amantha simunaganize? Number 15, dziko lathuli latenga zaka 8 likupereka ziphaso kwa nzika. Nzika za Malawi amene afika zaka 18 kapena zaka 16 lokhala ndi ziphaso sidachuluke kufika 12 million. Koma dziko lathu lino maboma makandi awiri akhala akulembetsa ziphaso za anthu sanamalize. Ndiye ndikuwuze dziko la South Africa kuli anthu 60 million aliyense ndi chiphaso chimene amachita kunena kuti ziphaso zanu za mabuku zakale zibweretsa ndidzakupatseni makhadi ma smart card chili chiphaso. Anzathuwo amadziwa ntchito udindo wa boma. Kwathu kuno chilichonse chokhudza boma choti munthu ngopindula zimakhala za ndalama mati atenti ambeteja ndalama zokaye ndiye zatitenga zaka 8. Lero tili ku court ena ukadandaula kuti koma tsono tidzivota ndi chiphaso chokha pakuti onse ambiri alibe simunapatse mwatenga zaka 8 osapatse ziphaso. Ndiye mukuti akavote ziphaso azitenga kuti akabweranso polembetsa ziphasopo ndiye akumauza kuti yayi machina achita freeze ngati fridge kuti ndi ice cream ndi achita ice. Dziko lomaonetsera kuti kuchita kuphedi kumene kukhale moto umene utayake kutulukira poyera. Malawi akupita kumeneko. Then mufane yankhulezi
dziko lathu ili pa nkhani zosungangana za mapangidwe a passport, za mapangidwe a license, za mapangidwe a birth certificate, za mapangidwe a ziphaso za unzika izi zachidzukire kuti dziko lathu ili lifika mpaka zaka 2030 nkhani isanathe. Chifukwa kulibe boma lindi mtima ofuna kuti amalize zinthuzi dziko liziyenda. Chifukwa chani? Paliponse pamakhala ndidye kaye ineyo katangale, paliponse pamakhala katangale. Ndi Amalawi imafuna ndikuuze ni mawu awa. Boma limene silisamala kuti Amalawi akukhala ndi zofunikira, akuzipeza zofunikira zawo, boma limene tsogolo lake limakhala loyipa. Chisankho chimene amafuna abere kuti akhalepe pampando. Chifukwa Amalawi amadzoti alibe nawo ntchito, anathana nawo kalekale, ndi amachita mokakamiza. Koma lero democracy iyi chokakamiza chilichonse sichikutheka. Ku Mozambique ndi yankho. Mozambique ndi yatimwa ife kudzera kufika Mangochi Mozambique, kudzera kufika ku Mchinji Mozambique. Ndiye zikuchitika ndi zimenezo kumeneko. Zingatenge nthawi bwanji kuti zibwere kuno. Muyerekeze mudye mube masankho. Mudzaona chifukwa mfuti sidzalira. Simudzamanga anthu ambiri adalephera a DPP ankayesa kutero zinalephereka. Munthu ndi wovuta akakwiya. Dziko lathuli ndi dziko lili ndi ufulu pa chizungu amati sovereign nation. Sovereign nation kuti zopanga zake nzatoka. Koma lero boma amakonga sipate likutipanga dziko lathuli khala lopanda ulemu. Amalawi 17 abwezedwa pa boda. Passport zili m'manja. Kulibe amene atamangidwe ka immigration ka ndi kampani ya iteki palibe angamangidwe. Ndipo boma silingayankhule. Munzo chifukwa chake Amalawi awawa ndi osakidwa amene amabwezedwa. Koma ndi mafani ndi yankhule molira. Lero li Malawi kuti akwanitse kupanga passport. Ndiye kuti wanzunzika mwene chaka chathuntha kupanga ndalama ya passport. Ndiye apeza ndalama olipira basi matuwazi chani wanzunzikanso. Ndiye akabwezedwa Bed Bridge. Basi isibwerera chifukwa sivutwa basi. Ipitilira. Ayenda bwanji Malawi bwera kwawo. Bambo chakwera takhane pansi. Takhane pansi umunthu ukupezeni. Mukuchita zolondola. Kuti Amalawi ambe kumalira choncho. Ndiye nkumalira boma ndilo mweri. Ndani amayang'anira boma ndilo mweri akulira mu mtima. Ngakhale amako umwe ukubereka. Kungotafika kupanga kuzunza choncho umanena kuti amayi ndikuchoka ndikakhala kwa anti anga. Kapena ayi kwaza khali. Kapena ayi ndilowerera. Zimene zafika pa Malawi. Malawi lesa afuna kulowerera. Sitimva kuti a president anaima kapena anakalipira department ya immigration kapena company imene ikupanga mapassport kuti anthu anga akuzunzika uko mukupanga bwanji sinthani. Ayi, kwa iwo ndi mmene moyo umakhalira. Kwa iwo munthu ndi chinthu chiguduli chopanda ntchito. Bola iwo akulandira ndalama. Bola iwo wakhala State House. Bola iwo akuyenda ndalama za misongo. Komatu ndikusowa munthu uko. Chifukwa amene abwezedwa pa Bed Bridge uja ndalama zake zimene zikulipira salary ya Chakwera. Malipiro awo, nsima yawo, madzi yawo, galimoto zawo, petulo wawo, allowance. Ndi amene ujayo. Kodi tidzasiya liti kuyika mang'ombe osayidyetsa. For zimene tikupanga zitikukama ng'ombe kumosayipatsa udzu. Ifika nthawi Amalawi atopa. Ndimafuna ndikumbutse izi. Tili pa kampeni yoti tigwetse DPP, nduna ziwiri zidayankhula mawu. Ndi amene mawu anduna yoyambirira amene ali wankuluso Malawi sipate bambo Wachilungamo. Adanena kuti nsomba kuola imayamba kumutu. Ndiye dziko lawonongeka chifukwa president wa dziko lathu lino bambo Peter Mutharika mutu mwawo moola ngati nsomba. Adatero Wachilungamo.
funso lomwe tilibweza kuti meli kuyendera dziko ili ndiye kuti nsomba ya Chakwera ikuyenda kapena nawonso mutu wawonso waola chifukwa dziko ili silikuyenda. Ndiye ndimafuna ndiyankhulezi kwa anthu andale tidzichenjera poyankhula. Chaona nzako chapita mawa chidzaona iwe. Lero boma la achimwiratu Chakwera la achimwiratu ndithu phepete lalephereka ndiye kuti nsomba yaola kumutu. Anduna kani abambo Kalonga Chawa kunkuyu adayankhula pa Times ndikhulupi ananena kuti mukadzamuona pakampani mnyamata wogwira ntchito akuba sakumangidwa akuba sakumangidwa mwese tsiku na muntsati mukapeza akala nyumba ya bwana. Ndiye ku Malawi takagula petrol takagula fertilizer mbuchale takagula fertilizer ku pharmacy 1.5 trillion yapita dzulo palibe ndi mmodzi omwe amamangidwa. Ndiye kuti amayi zamba amadzera ku State House onse awafertilizer amadzera ku State House chifukwa ngati sakumangidwa mwana wantchito ntsati ndimukapeza kulowa nyumba ya bwana kusongozera magawana zinthuzo. Malawi lero siopusa kutha kuona zonsezi. Koma ndimafuna ndikuwuzeni zibambo Chakwera kuti mukupereka chithunzi choyipa ku dzikoli chifukwa inu mmayembekezeka kukhala chiyembekezo chabwino pofuna kuonetsa kusiyanitsa ndi boma DPP. Koma lero Amalawi onse akuti kujako bola timaphedwa timasowa timachocheredwa manyumba timapya koma ayi zinthu zimachipa. Pamene manyazi akupezeka kuti nanga talephera pati nthawi yokhala pansi nthawi ino ndiyokhala pansi ndipo mukanameza manyazi akugwire mumeze kuti ayi pano pati itani auje tiafunse kuti tatiuzani talephera pati. Anthu akuwuzani kuti apa munalakwitsapa ngati mungathe kukonza konzani. Koma ngati simufuna kukonza ndiye muononga dzikoli komanso mutaonongeke ndinu chifukwa chisankho chikubwerachi ngakhale mutabera ngakhale mwayika atali manja ngakhale onse amene akuluakulu ali amalakonge sipata mvoti ya munthu sibedwa. Muone zachitika ku Mozambiki ndiye chitsanzo. Amalawi ena akumapita nayankhula kumanena kuti dzikoli tikadzalowa ife tidzalitembenuza. Ndimafuna ndikupempheni kuti mutifunse tonsefe azipanife kuti mudzitembenuza bwanji pa dzikoli lili pa oxygen lili ku ICU mudzalitembenuza bwanji. Asakonomizeni mwina aliyense kuti fertilizer adzafika pa 20,000 kapena 15,000 kunama. Asakonomizeni munthu thumba lachimanga lidzafika 15,000 kulibe. Asakonomizeni kuti idzagula petrol 700 600 kulibe. Dziko la Chakwera liwononga kwambiri. Mtsogoleri amati abwereyo akulonjezeni mawu awa ndiye mukhulupirira. Number 1 afotokoze kuti tikadzangolowa ife zonse zaofofu zakuboma tidzagulitsa kambira magalimoto akuti yani magalimoto tidzachotsa maalawansi komanso tidzachopetsa nduna zaboma. Aphungunso sadzakhala 229 onse aja titsitsa kuti ndalama zimenezo tiyambe kusokerera zimene aononga Chakwerazi. Mukamumva wachipani akuyankhula zimenezo ameneyo ndiye mtsogoleri. Number 2 adzalengeze kuti aliyense ogwira ntchito mboma kuyambira president mkazi aja nduna aphungu onse akadwala adzapita ku Queens ku Bottom ku Nzuzu kapena ku Zomba General Hospital kulibe za mwayi wathu. Ndiye mudziwe kuti ndalama zanu pamenepo zikusamalidwa. Ndipo adzazipangedi asangolonjeza ngati mana chita Chakwerawo koma adzazipangedi. Number 3 adzakuwuzeninso kuti onse akuluakulu amene kandi PS kaya ndani kandi president anawo adzapita sukulu ya boma ndipo adzazipangedi. Ndiye mudziwe kuti ndalama zimene zasamalidwa kumeneko tidzatha kumagawa izi zachitukuko izi tibwezi 15 trillion anakongola Chakwera icho nzotheka zingadzatheke. Akuwuzeninso kuti mitengo malipiro a president vice president nduna aphungu majaji adzadula pakati. Ameneyo ndiye mtsogoleri amene afunika dziko lino. Zone kuti first lady
mkazi wa president adzilandira tikathumba kache adziyanira magalimoto a deputy zidzathe chifukwa first lady si munthu wa boma, ndi mkazi wacho wa president, mamuna wacho wa president, ndi sakuyenera kuti adzilandire chilichonse. Mamuna chakulandira adzigawana ndi mkazi ache. Tichepetse tidule kungononga ndalama zopanda ntchito. Number 6, akuwuzeni kuti adzadula maulendo opita maiko akunja, adzaenda maulendo 10 okha chaka chathunthu, ndipo 10 adzachuluke mu Africa muno, chifukwa tikufuna Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, South Africa ndi ku African Union. Kumeneko ndikuyenera kupita funa ndi abale athu. Kunja uku kwa United Nations ka ku Europe kumapita mwina kawiri kapena kamodzi. Akulonjezeni mezo ndi adzazichitedi. Amene amene tikufuna. Number 7, akulonjezeni kuti sitidzachita budget yopitirira mwezi wa ndalama zimene tinazo. Ngati budget yathu ya ndalama za misonkho ndi zina zonse tikatolera zimakhala 1 trillion, budget yathu idzakhala yomweyo. Amene ndiye kuti chuma ichi akhoza kuwuzani kuti kutha kwa 3 years tidzaona chuma chikuyenda kapena zinthu zikutsika, vomerezani. Ndeni mafani kuwuzeni izi. Number 8 naiwala. Number 8, akuwuzeni kuti pa budget iliyonse ya 1 trillion iyo kandi 2 trillion iyo izi ndalama zimene tinazo mapanga dzikomo, 90% idzapita kokapanga zinthu, kukaphika, kukalima, kukachita migodi, kuti tidzigulitsa. Kudya tidzadya 10%. Akakanena choncho tiombe m'manja chifukwa tidzamfunsa akadzalephera. Number 9, anene kuti tidzakhazikitsa kabungwe kajaka mmene malo amboma mune matalauza 4 zipewa zanu zinali ziwiri zokha. Chaka chimodzi mwalo muli zipewa 15, matalauza anakwana odologo yonse kudzaza, ndalama zitenga kuti ijama lifestyle audit. Number 10, akalonjeze kuti tikadzalowa mboma ife constitution yathu, malamulo athu akulu a dziko lino adzayenera kuunikidwanso, kuti alenja sadzakhale ndi mphamvu zakhale tsopano ndi osakidwawa. Amalawi amene akapezeka mvotere. Ndiye ndikupempheni mawu awa. Tapita ni kuchipani cha Congress Party, simukapeza manifesto mwawo zimene zankhulasi. Tapita ni chipani ku manifesto ya DPP, simukapeza zimene tikuyankhula panozi. Ndiye ndikupempheni zipani zina forma manifesto ya dilibe, takayang'anani simukapeza. Mukapeza zimene tankhula pazi ku chipani ichicho ichi cha chilungamo cha revolution. Dziko lathu lino kuti lisinthe tikuyenera kutsata izizo izi. Tidzimane kuti ngongole iyi tibweze, komanso tiyambe kuyang'ana miyoyo ya Malawi, kuti Malawi asakabwezedwe pa Beit Bridge. Ndiye ine pomaliza ndimafuna kupempheni dziko lathu lino ngati kuli kusintha ndi 2025 iyi. Kungopanda kusintha 2025 basi tiwale zoti Malawi adzasintha. Ndiye pomakavota pa 2025 Malawi, chonde ndikupempheni musapusitsike ndi lilaka kuyankhula. Tamvetsetsani kuti akuti chani awa. Ndiye kuyang'ananso m'maso. Fa munthu wa Mulungu watipusitsa tonsetu timakhulupirira Bible lake, koma lero taona zachitika. Ndiye tiye titsate anthu osayang'ana kunenepa kwawo, mphamvu zawo, sukulu zawo, kachani iyayi. Tatiye timvetsetse, ubongo wathu ukutha kumvetsetsa iye. Tikaphonya 2025 taphonya dziko lonse. Munali ndi ine Bandu Sanders Juma, mwana wale awiri ndi anthu ndiche Juma, onsewo ali kumanda. Chimene tikufuna nchoti m'bado uno kamalowa m'manda tinsiye Malawiyu ali ndi dzina, ali ndi mbiri, ali ndi chithunzi. Zikomo kwambiri. Salute to the great nation of Malawi. Salute to all our patriots, all Malawians, those of you that love this country.
Those of you that are ready to sacrifice anything for the sake of this mother Malawi, salute to you. Today is Wednesday, 23rd October 2024, and we are back with our revolutionary voice. Before I give you the topic, I want to give you something for the chewing gum to start with. Fellow citizens, the topic of the day is more of a metaphor and is talking because of how things are in this country. A country that protects, defends, and shields gangsters, ruffians, thieves, corrupt people, just because of their academic qualifications and positions, will never develop. We are lucky in this country that there are some people who are educated, but they can reveal and expose the mess that others are doing. One example is lawyer Alexius Kamangira. Alexius Kamangira, a week ago, exposed what many people did not believe, and many of us have castigated him. And there are plans, or there have been plans, to silence him, perhaps even running away from the country, because the swords were everywhere. Until Parliament of Malawi said, no, we are going to probe the matter. But if you remember, we said, Parliament is just a toothless dog. It cannot do anything. Today you prove it. Because after probing, they come out again and say, no, it's true. Judge Manda has a case to answer, but we have no power. So why did you probe if you know you don't have power? This is the problem for our country. Our country hides behind what they call rhetoric. No, we cannot do anything because we don't have power. It's not our department. You are the one that make laws. You have a right to command or direct Anti-Corruption Bureau to say, arrest this man. He has a case. What has happened is that Parliament has referred the matter back to Judicial Service Commission. Something that we already emphasized that no. The only people that can deal with this case is JSC, Judicial Service Commission. But Parliament rushed and they have failed. The question that we are asking is, why is Judge Manda free? Because you and me and many ordinary citizens, when we are suspected of committing a crime, we go to prison. The police will be doing investigations behind us when we are already inside. The question here is, which is very dangerous, ministers, party officials, heads of judiciary committee, of the judiciary arm, executive, parliament, whenever they commit a crime, they are investigated while they are out. And we know these are powerful people. They have got a right to tamper with evidence and everything, or by witnesses. But our country is exactly the topic of the day. By this, we demand equal treatment to all citizens, equal treatment to all Malawians, because our laws say everybody is below the law. Nobody is above the law. That was just greetings. Now let me start with our topic of the day. Our topic says, until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. Let me repeat. Until we take a lion to school to learn how to write. Otherwise, all the stories that will be read in this world will be of a hunter, because a hunter knows how to write. Now, fellow citizens, this is a metaphor. What does it mean? It means that the powerful and those in authority are the ones that always wins the case. They are victors. Even if they are wrong, they become victorious. Now, those of us that are now hunted, we don't have a say, we don't have a word. Our rights are always manipulated, abused, and violated. In this case, the lion represents Africans
or Malawians that are oppressed, marginalized, or the people whose stories are experiences and often overlooked or silenced. These are the lions, warthogs, zebras, those that are hunted. Now, the hunter symbolizes those powerful government or authority whose narratives dominate their historical records. That is the case of Malawi. Anyone from the judiciary cannot be arrested. Anyone from the executive cannot be arrested. Anyone from the legislature cannot be arrested. Why? Because their narratives, their stories are the one that dominates. But it's painful, because if we go to Chichiri prison, Zomba maximum prison, what is this? The one of Lilongwe, in Zuzu, and many police stations, we are going to find suspects. They are not guilty, they are suspects, suspected to have committed a crime. They are in prison. And if you ask them, how long have you been here? They will tell you that 6 years, 3 months, 5 months, 1 year, 2 years. The question comes, are we having judiciary in this country? Why are these people being violated? Because that's abuse of power. But when it comes to these elites, they cannot go to court, they cannot be arrested. Their cases are investigated while they are free. The case of judgment. And you know what? Alexius Kamangira can easily be killed if he cannot quickly run away into exile, just like Grigor Gondwe has done. Because there is a group of people in this country, the hunters, who feel they are above the law. These are the people that are destroying this country. These are the people that are destroying Malawi. So if we are careful, we have to deal with the hunters. How? It's time we learn how to write our own stories. And Alexius Kamangira has started. And the other political parties that are doing the same, one example is Muvi Wachilungamo, the revolution. Dear Africans, dear Malawians, Africa is a victim of this metaphor. In this country, citizens, particularly the poor, ordinary, and common Malawians, are in the group of the lion, the warthog, the zebra, the hunted. Number 4, Malawi Congress Party government and President Lazarus Chakwera are the hunters, because their stories and their narratives are always above board. We have to listen to them, follow them, even if they are lying. The story of a hunter and the hunted. Number 5, history from the perspective of religion. We are and have been taught that Jesus Christ was a European, and the Africans believe, ever since, from my grandfather, my great-great-great-parents, we believe that Jesus was a European. And all of us have been worshipping that idol, the European. I want you to understand, you know, sometimes truth looks or shows as blasphemy, but that's the truth. But the truth, Malawians or Africans, is that Jesus was a black man. His color was like mine. It's revealed, exposed. Now, because the hunter is still the one who is writing stories, we cannot question anyone. We keep our quiet mouth closed because we cannot write our story. Number 6, the same history has been and they keep teaching us that among the disciples of Jesus Christ, 12 of them were men. That's what history tells us, written by the hunter. As the hunted, I listen to that, and we have to abide by it. But if I can tell you something today, you'll be surprised. Particularly Christians from Roman Catholic. In every church of Roman Catholic, there is a picture of the Last Supper.
where Jesus is breaking bread. Go and look in that picture, in that image, carefully. You'll find the face of a woman. Meaning that Jesus had 11 men disciples and 1 woman disciple. And whose name is that? Mary Magdalene. But I tell you, because the writer of the story is a hunter, that is true. We need to open our eyes, be enlightened, and become upright men. Number 7. President Lazarus Chakwera, in his graduation speech that he made at Mast, when he attended the graduation ceremony of students in Mast, Cholo district, he said, for instance, many students don't even know that President of India is in the country. And he added, he said, the country as a whole don't even know that European Union has resumed aid to Malawi after 10 years break. President Chakwera was at a high mood, 11th crowd, boasting to the students and the country that we need to be a country that is more attentive. We should listen, what are the developments? And one of it is that European Union has resumed assistance or handouts to Malawi after 10 years break. Number 8. Malawi government and President Lazarus Chakwera has managed to cover up the death of Vice President Saulus Chilima, and President Lazarus Chakwera, in our own eyes as a nation, openly refused to institute or establish a public or independent commission of inquiry. I will tell you this, everyone in Nsanje, everyone in Kalonga, everyone in Chitipa, everyone in Chinji, Mwanza, Likoma, Nkhotakota, Nkatabe, they want commission of inquiry. But one person, President Chakwera, said, no, it can't be. The story of the hunter. This shows that there's a foul play here. Something is wrong. Why is the hunter hiding? Number 9. These are stories of a hunter, fellow citizens. People in power and in authority are the ones that are destroying the world. They want us to hear and follow what they want us to know, and they want us to follow what they want us to follow. Their wish is what they want us to do. Number 10. In this country, there is a bombshell that one practicing lawyer has just detonated about stinking corruption in the judiciary. Instead of those mentioned detained and arrested, it is Alexius Kamangira whose arrest warrant is being organized or planned. You know why? Because Alex Kamangira has become the lion, the warthog, the zebra, is hunted. And corruption tycoons are the hunters. I want you to listen. It is because this young man and all of us, we are on this side of the hunted people. Why? Because these hunters, they are corrupt tycoons, gangster tycoons, thieves, crooks, and they are using the mantle of power to manipulate and violate all of us. Number 11. In almost 5 days now, this country has run out of fuel across the whole country. There are queues everywhere across the country. It started in Zomba, though Lower Chile started suffering 3 weeks ago. The people, the hunted, have spoken left and right without any solution. Today, the hunter appeared to tell this country that there's no fuel crisis because plans are underway. And then the Minister of Information brought 2 heads from Mera and from Nokema to tell us that no fuel is on the way, fuel is coming, we are busy procuring, and soon it will be in the country. Number 13, the Minister Kunkuyu
think he made sense. But I'll tell you, he could have made sense if he could bring people from Kuwait, from Iran, from Saudi Arabia, from Russia, for us to believe that fuel will come, because they are suppliers. Mela and Nokima, they are buyers. They cannot come and assure us that fuel will come when they are buyers, because there is a need for something here, dollars. And if you remember well, some of you may have heard or watched an interview, a Times exclusive, with a Ford president who said, this country is on oxygen. This country is on oxygen. It's in ICU. Its life is based on the oxygen, artificial air. President of Ford, Enoch Chihana, said, IMF has been clear, World Bank has been clear. When Mr. President was in America at the UNGA, he was told that there are two options. Go and devalue the currency, go and hike fuel prices, then money will come. Dollars will come. Now, according to the speech of this Malawian, because this is a patriot, Enoch Chihana is a patriot, he said something that really happens. It happened to me in Lunzu at the Mlambe hospital. My aunt was on oxygen, and she was about to die. So they invited all of us inside. They said, who are intelligent boys here? Our family said, him. I went in. The doctor said, listen, the medicine here is not working. This patient, there's no response. Medical response is not coming. And she is living because of the oxygen. So it's up to you to decide whether we move oxygen or we keep it. I had to go back and talk to the family that this is the situation. You know why people delay here? They are afraid of being pointed a finger that you are the one who said they must move oxygen. But we already know that this person is dead. He's living because of oxygen from the bottles. So it needs an intelligent person to stand up and say, we cannot waste time. If there's no hope, move the oxygen. My aunt died in 1991. So Malawi has reached that point. President Jagwe is afraid. Cabinet is afraid. Reserve Bank is afraid. No one wants to say a word that, okay, remove the oxygen. But to be precise, this country is dead. There's nowhere we can get dollars. Because for 4 years, we have not produced anything. All the songs and the Christmas songs we sang were all lies. Rutile company is not yet started. We are not selling rutile. Bauxite company in Palombe or Mulanje, there's no development, no movement. There's no mine that is selling for the country to have a lifespan. And if there is any, the hunter is pocketing everything. Because whether it's quality business, it is in the hands of the family of the president. Whether it's what tender is given to the family or the church. What country can develop in that way? So it leaves the country on oxygen. Malawians, this time around, think again. Big parties are empty balloons. The young ones are bringing new ideas. You'll never hear this story from Lagonga's part. You'll never hear this story from DBP. But young parties like Ford, Muvi Wachilungamo, they'll bring you the truth for you to know. Number 12. And number 13. Now let me see number 14. This is the very same government, the hunter, that lied about Sheikh of Dubai that is going to supply petrol, fuel, and fertilizer. And 1.5 trillion just went into water.
Secretary to the President, Colin Zamba, is on the middle of all this. No question marks. Because she's a hunter. Fellow Malawians. There's a big hole, Bermuda Triangle, where anything that flies close goes down. Our money goes in. Our life goes in. Our democracy goes in. They are all falling into the Bermuda Triangle. This country is dead. Number 15. This country has taken 8 years to roll out registration of citizens. This is an exercise that has its own department, its own staff, its own vehicles, its own budget. But it has taken them 8 years to complete. That's why you see that we are not serious as a country. Registration of population census takes 1 month. Giving IDs to people from 16 years. Why should it take 8 years? It's obvious. This exercise is going to reach 2030 before it's completed. Why? There's moral decay in the government. The whole government system has moral decay. It does not matter whether it's DPP, whether it's People's Party, whether it's Magonga's Party. There's moral decay. That's why services are not looked at with keen interest. Number 16. A country that do not care for the welfare of the people by failing to provide national identities, national passports, national driver's license, birth certificates, death certificates, medicines in hospitals, books in learning and learning materials in schools is a failed state. That's where Malawi is. We are now a mockery of a country in Africa. The story is even heard in Colombia, where there is Copper 16. People are talking about Malawi issuing fake passports. A government issuing fake passports. Now, who knows, with this economy, are they not going to start printing fake money? Because everything now has stopped. If you are issuing fake passport that cannot be scanned in a legitimate machinery, what is that? What does that mean? So Malawi has become a failed state. Number 17. A sovereign nation of Malawi has become a mafia country, producing fake passports, disgracing and dehumanizing citizens in foreign countries. If you could see the video clip of 17 Malawians that were turned at Bedbridge in South Africa, you will see that Malawians are not treated as human beings. But you know what? MCP government, President Jaguera, Minister of Home Affairs cannot apologize or compensate these people. You know what? These Malawians, 17 of them, paid money into the government coffers for President Jaguera to get his salary, for President Jaguera to buy food, for President Jaguera to have fuel for his convoys, for President Jaguera and ministers to be paid and get allowances. But the people that pay that allowances are treated as inhumans at the border, and nobody says anything. This is a failed state. And those of you that are saying, hey, you are clueless, hey, you are useless, let me say, damn it, you are the one that are stupid. You cannot let few people control things when 98 or 98 people are suffering. We need a country that will have blanket development. People should be able to access national identities, Malawi passports, driver's license, birth certificates, death certificates, medicines in hospitals, best schools. That is a country that is alive. So if you clap hands for this rubbish, then you must know that you are not humans. You are not patriots. And you know what? I will say something like this. I was told by intelligent people that if you speak and you don't see anybody arguing in your speech, you must know that you are talking nonsense. In your speech, if you find 2, 3 people arguing, fighting against you, you must know you're talking sense. So here, I'm talking sense because every time I'm here, 3, 4 people come and say, hey, you are useless. Hey, nothing. Some others even insulting me.
But you know what? You encourage me to continue because I know I'm talking sense. Number 18. 17 bona fide citizens of Malawi in this damned economy. In this damned economy, I repeat that, this economy has damned itself. They managed to apply for a passport in Malawi and they traveled in a bus to South Africa. But the government of Malawi, Congress Party, led by a man of God, a man of the Bible, a man of a cloth, President Jaguera, cheated these citizens by taking their money and gave them fake documents, fake passports. Why am I saying fake? Anything that is fake cannot go into the machine. So these passports were not going to the machine, meaning they are fake. Number 19. Minister of Home Affairs at the border of entry denied these Malawians entry, and instead the Immigration Department wrote inside those fake passports a word, refused entry, passport not scanning. I sent these pictures to Minister of Home Affairs, Mr. Wachilungamo. He has not responded. He never read either. If you're a public servant, you don't choose people to talk to you. Everyone can throw whatever. Whether you feel pain or you get tired of it, it's your duty. We are paying our taxes. You have to respond. This is your responsibility as a minister. So you cannot ignore. And you must know if you ignore, the vote is coming to cut you off. Number 20. Malawians in this collapsing economy are already in hardships of money to be returned at the border as far as Bide Bridge. That is already in South Africa. How will they make their way back to Malawi? That's a question mark President Jaguar and his family must ask themselves. They should put politics aside and look at their humanity. These people went that far. This bus will never bring them back. How are they going to come back? Because as far as we know, when you're going to South Africa, it's a one-way ticket. You only think of arriving. You don't think of coming back. You say, when I'm there, I'll get pieces of work and I can prepare to come back. So if your government don't care, I don't know, many ministers in this country, you are always traveling to other countries. You don't see how other nations are doing. Go to South Africa and check the picture of marriage certificate, the picture of birth certificate, the picture of death certificate, the smart card of identity, the passport. You will see that there's a government here which is doing its work. In Malawi, it's a shame. It's a shame, and you are the greedy people that are borrowing so much you don't care about lives. At least you could borrow and provide these services. Number 22, government of Malawi or President Lazarus Chakwera must apologize to the citizens of Malawi for failing to run the country. This is worth repeating. The entire government of Malawi Congress Party, President Chakwera as an individual, must apologize to citizens of Malawi for failing to run this country. Number 23. There is no single day citizens skipped or failed to pay tax ever since June 23, 2020. In fact, President Jaguar started using our taxes before he was inaugurated. After elections were announced, the soldiers, the government went with convoy. That is starting that day, he has been using our tax in salaries, allowances, food, security, fuel, you name them, medication. Meaning that Malawians are honest people. Why is the government not honest to Malawians? And you know what? It's not only President Jaguar, it's including the 2.5 dozens of the ministers. It's not only the ministers. We are talking about 193 members of parliament. There is no day their allowance, their salary was skipped. Why are you not ashamed? Are you people that believe in milking the cow without feeding it? What a shame. Number 23. In the year 2010, we all saw the energy
we all saw the emergence of, Arab Spring that removed Tunisian government, Egyptian president, Libyan leader, Sudanese government. That wind of change is soon blowing into SADC region, because the hunter has been caught lying, killing, stealing, rigging, and corrupt. And the time for the lion to write its true story has come. Number 24. Minister Moses Kunkuyu once said, when you see a worker stealing at a company, and when he's reported to the boss do nothing or does nothing, you must try to follow this worker. You'll find that when he leaves the office, he goes to the house of the boss to share what they steal. That's why the boss cannot arrest him or fire him. That was Minister Moses Kunkuyu in a press conference, in an interview. And you know what? Minister Kunkuyu was referring to DPP and former President Peter Mutharika. Today, the very same words have turned. Because ever since President Jaguar came to the government, he has not arrested anyone. Butchery saga, East Bridge saga. Now we have a story of 1.5 trillion fertilizer fuel saga, Nokima saga. There are many sagas. No one is in jail. When the president is asking, he's always shielding them. Meaning, all these people, they go and share, according to Mr. Moses Mkuyu's statement. Number 25. Former Secretary General of Malagonga's party, Mr. Eisenhower Nkaka, said against DPP and former President Peter Mutharika. He said, a fish starts rotting from the head. In that time, he meant that former President Peter Mutharika was a rotten man, so that's why the government was in a mess. The same question goes to Mr. Eisenhower Nkaka today. Malagonga's party has been in power 4 years. Is the fish rotting from the head too? Meaning that President Jaguar is rotten in the head. Fellow citizens, when we are garnering for support or votes, let us talk usually with our conscience. Because what goes around comes around. These two senior ministers in President Lazarus Chakwera's government were referring all this to Norman Gisale and former President Peter Mutharika. Today, Malagonga's party ministers, senior cadres, and relatives of President Jaguar went to buy fertilizer in the butchery, in the pharmacy. Recently, Mrs. Colin Zamba was involved in 1.5 trillion corruption case of fuel and fertilizer. President Jaguar cannot arrest or dismiss Mrs. Zamba and others. Are we going to say the same words of the ministers? I said that already. Number 28. Fellow citizens, we all know that Malagonga's party and President Lazarus Chakwera can do. We know what he can do, because 4 years is a very good time for us to know. We know how he's capable of. We are witnesses for 4 years. Number 29. We also know the character of DPP and former President Peter Mutharika. We know what they can do, and we know what they are capable of when they are in power. Be careful. Listen carefully. You know what Malagonga's party and President Jaguar can do, because they have shown you in 4 years. And you also know what DPP and the former President Peter Mutharika can do in 6 years, because they have done it in your eyes. Number 31, or number 30, I mean. In 2025, this is a sacred year. 2025 is a sacred year when the lion must write its own story. Meaning, if there is any other time Malawi can change its governance style, its system of ruling, it is supposed to be 2025. And it's all in your hands. Number 31. Amongst Malagonga's party and DPP, President Lazarus Chakwera and former President Peter Mutharika, I want to tell you this. None of these parties, none of these leaders are telling you anything new
that they are going to do that they did not do in their 4 years and 6 years' time. They are not telling you. And they have not come to apologize the mess that they have done. Number 32. All political parties that have been in government before and their candidates must come to you to tell you what they did wrong and, if where possible, apologize. They must then assure you how certain are they that they will not repeat the mistakes they made that made them to lose power. Then you can vote for them. Number 33. Don't be cheated with the way Malagonga's party has destroyed this nation economically and socially. No one must fool you that they will bring back a bag of maize to 15,000 kwacha, petrol price to 600 kwacha, US dollar 760 kwacha, or South African rand to 18 kwacha. No one must cheat you. Not DPP, not Malagonga's party. Why am I saying this? A person or political party that can bring these commodities back must be always a person who is going to do the following. I've got 10 points here that I wrote. If anyone do this, then petrol will come 600 kwacha. A bag of maize will come back to 15 kwacha. Fertilizer will come back to 17,000 or 20,000 or less. Why am I saying this? For this country to be restored, number one, the government that comes in 2025 must declare that all luxury vehicles with engine capacity above 3,500 cc must be sold or disposed, so that the money should now start working for the country. Minister, President, Member of Parliament, Principal Secretary must all resort to cars that have got 2,000 to 2,500 cc engine capacity. That's Toyota Corolla, Toyota Starlet, Toyota Vitz, or Toyota Buck. Number two, if a president who comes in 2025 do this, we are in the path of recovery. Number two, that president must declare that all public servants, starting from the president, vice president, spouses, ministers, principal secretaries, directors, agency directors, they must start all using public hospitals inside Malawi. No one must use a private hospital outside or inside. Everyone must go to public hospitals. Number two, that these two is a path to recovery. Number three, these public servants, their children, their grandchildren must go to public schools in Malawi. Starting from primary, secondary, and college must be public schools. Number four, this president must cut all salaries of highest people from president, vice president, ministers, members of parliament, judges, principal secretaries to half. 50% cut down. Then we know we are on the recovery path. Number five, a first lady must have no convoy, no office, no salary. If anything, her work must be charity work, because her husband or her wife or his wife are the people that are getting the salary. So they are one family. There's no need to separate that this is the office of the first lady. That is expensive for this country. Number six, this presidential candidate must cut down international, continental, and regional trips of the president to 10 per year. 10 trips. And in these 10 trips, 6 must be within Africa, 4 abroad, outside Africa. In a year, then we know we are on the path of recovery and restoration. Number 7, this person or that party must use zero deficit budget, meaning we must survive with what we have in hand. No borrowing, no loans.
You know what? In this country, Bingwa Mutharika once used the zero deficit budget. It worked. And I'm sure the first years of former President Mutharika was using zero deficit budget too, and the country moved. You know why this country is borrowing too much? It's failing to use the budget that is there. Luxuries, allowances, and what we call this show off. Designer shoes, designer suits. Our economy don't allow us to do that. Number 8, in every budget, every year, whether we have this zero deficit budget of 2 trillion, 90% of that 2 trillion must go for business, that is production in agriculture, mining, tourism, and services of our people. Development of roads, developing the lives of our people, and making sure that the salaries of Malawi Defense Force soldiers, salaries of Malawi Police Service officers, salaries of nurses and doctors, salaries of agriculture extension service and field workers are upgraded. Meaning that 85% must go for that. 10% can be shared for salaries, presidential convoys, ministers' allowances, ministers' cars, because we don't and we cannot afford extra budget. If we want this country to recover, these are the initiatives that we must do. Number 9, that presidential candidate must introduce lifestyle audit for all hunters. What do I mean if I say so? A president, vice president, ministers, councillors and members of parliament, judges and lawyers, principal secretaries and agency directors, all departments, they must be audited every year. If I have 12 or 10 trousers, after 1 year when I'm in the government, you must come and find how many trousers I have. And if you find that I've got trousers more than my salary, that's a question mark. You must go to Maula. If we have a government that can make sure that these policies are followed, Malawi is on the path towards recovery. Number 10, the last one. The government that is coming 2025 must promise that a constitution of our country, the supreme law of our country, will be reviewed or changed so that the hunter don't have power. The power must go to the hunted now. What do I mean? The constitution of this country always shields, defends, and protects the elites. President, ministers, members of parliament, judges, highest people and rich people. While the poor people, he doesn't think about them. That's why we are given fake passports and we cannot say anything because the laws don't protect us. So this constitution that we have today must be changed. Now, I'm done. Fellow citizens, I want you to go and visit the manifesto of Malawi Party of 2020 to 2025 and of 2025 to 2030. Go and read it. You will never find these 10 points. You will never find them. Go and read the manifesto of DBP and its leader, former President Mutharika. You are not going to find these 10 points. About other parties, I don't know because I've not seen their manifestos. So go to all manifestos and check which political party has got these 10 points because that is the genesis, point of departure towards recovery. If you come to Muvi, that's our manifesto. If you come to Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, that's where our manifesto is based. Oh, number 11. Dispose all state properties that are there producing loss and no profit to the country. Number 11. All state properties that are not bringing anything into the coffers must be sold because they are just white elephants. This is why we say Chigogo Bay, Nzuzu State Lodge,
Mtunthama must be sold. We must remain with 2 houses, Sanjika Palace and Kamuzu Palace. In Nzuzu, there are hotels there. Moreover, Nzuzu is too small. When the president goes there, we need development. People must pay hotels so that Nzuzu must develop, become a bigger thing. So this thing of saying, president must have 5 residences. For what? 1 person? We need to do away with white elephants. Number 36. Those of you eligible to vote, go to register in your large numbers. But the case is still in court because according to the Bill of Rights of the world, each and everyone above the age 18 is liable to vote as long as he or she is a citizen of that country. The conditions that no, you must come with ID, no, you must come when you are having an umbrella, no, you must come when you are dressing red, those are abuses and violation of the Bill of Rights. So we are waiting with keen interest to see what the courts will say. But for now, go and register in large numbers. Even though we have been told that the machines in the southern region, eastern region, and the northern region, they are freezing. But I want to tell you this. If you think you will win elections through these tactics, then maybe you should check what is happening in Mozambique. And maybe you should check what is boiling in the hearts of Malawians. Number 37. This country, we only have one opportunity and one chance. It's only in 2025. If we want a turnaround of this country, we only have one chance, and that is 2025. If 2025 we don't bring a government of the people for the people, with those 11 points, there's no chance in 2030, 2035, 2040 that we can liberate this nation. No chance. We only have 2025. Now, how do we do this? Let us sensitize one another internally, publicly, in bars, in kitchens, in bedrooms. Let's sensitize one another that Malawi is only having one chance. 2025 is the chance for us to change the trajectory of our economy, of our politics, of our social cohesion. Otherwise, we are a lost nation. Number 38, the last one. We need a government that will start rebuilding from scratch while paying back huge debt created by President Chakwera carelessly of 15.5 trillion. And we should stop playing because this amount of money is too much. You don't give a government to people that are used to luxury life, posh lifestyle. Don't give government to them because this 15 trillion will multiply. We need a responsible government. You were with me, Bantu Sanders Juma, President of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, Commissar and freedom fighter, Camarada and foot soldier. Salute.